Diwali is a festival of light, hope, and togetherness. To celebrate this togetherness in a unique way, Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune brings to you a webinar on Diwali, Nai Umang, Naya Josh, to inculcate the cultural values and traditions in our children, to set new trends in celebrating festivals with new ideas and innovativeness by our speaker Rahul Shah, to teach our children the importance of festivals and keep up the traditions for lifelong. Our chairman, Shri Subhash Ji Parmar, has inspired and guided us. This Diwali, let's be vocal for local, as it's the need of an hour to learn new skills and give a social message to the society. Let's begin with our today's interesting webinar. Good morning, everyone. I, Mrs. Sarika Rahul Paigure. On behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, welcome you all for our today's webinar, Diwali, Nai Umang, Naya Josh. As we all know, Diwali is a festival of lights, which brings joy and happiness in everybody's life. Diwali is the biggest festival celebrated in India. People enjoy Diwali with their near and dear ones. Hence, to let you all know the significance of Diwali and also the innovative ways to celebrate Diwali, we at Acharya Shri Vijay Vallabh School, under the support and guidance of our chairman, Shri Subhash Ji Parmar sir, and our respected committee members, we have come up with this interesting webinar. Now, I request our principal, Mrs. Jacinta Manuel ma'am, to kindly brief all of us about our school. Over to you, ma'am. Good morning and a warm welcome to one and all present here this Sunday morning for an exciting webinar with our eminent expert and social activist, Mr. Rahul Shah. Being the festivals of light, Diwali unites all together to participate in this happiness. And yes, this festival signifies the victory of light over darkness. At Acharya Shri Vijay Vallabh School, we imbibe in students the tradition and culture of our country by celebrating festivals like Raksha Bandhan, Dahi Handi, Christmas, Diwali, Ashadi Ekadashi, Makran Sankrat, etc. with great zeal and enthusiasm. It is not only a celebration within themselves, but we do encourage our students to lend hands to help the needy and the underprivileged, to see their happy faces during this festive season. The school enlightened our students about the harmful impact of crackers on our environment and make them friendly by saying no to crackers. I would like to extend my profound gratitude to our chairman for the inspiration and guidance for the students to learn new things and succeed in their lives. Let us all learn from this festival to walk on the path of truth by our guests. Thank you, sir. Over to you, Sarika. Really feel seeing the way being celebrated our children in our Acharya Shri Vijay Vallabh School. These celebrations are giving them a good time to rejoice and build strong bonds between everyone, as well as they are learning the importance of togetherness too. It's my pleasure to introduce our today's chief guest, Mr. Rahul Ji Shah. Sir is an asset management professional. Sir has been working in IT field since last 20 years. We feel proud to say that Rahul sir is associated with APJ Abdul Kalam Foundation. Sir is connected with Jito Food Bank, wherein around free 580 food kits are distributed to needy people
on monthly basis. Sir is also a member of Yuvak Mahasangh, which works for the betterment of a healthy society. They have helped a lot during the COVID pandemic at various COVID centers. Sir is also linked with many other groups and organizations which support mankind by providing free medicines, offering employment opportunities, supporting children for paying fees, and also for cataract operations at very low charges. Sir is very health conscious. He creates health awareness among society by cycling and also by conducting various activities. We are fortunate enough to have such a dedicated and hardworking personality with us today. You are most welcome, sir. Now, I request Mr. Rahul Shah to express his views about our today's webinar. Over to you, Rahul, sir. Good morning, everyone. Many of us are interacting very first time, or definitely we have met this way or that way. Most importantly, we have met through Vijay Vallabh only. And as we all know, Vijay Vallabh has been doing different activities through which many people are interacting with each other. So today, on this day, when we are here to talk, to understand, to celebrate, to learn much more about Deepavali, let me welcome all of you. And first of all, let me wish all of you well in advance a very happy Deepavali and a very new prosperous year to each and everyone. As we go through the discussion, as we go to the understanding, and most importantly, as we go to understand what the Deepavali is all about, what is the historical significance, what is the scientific significance, how the joy is related with our Deepavali, how the joy is related with many of our festivals. What we can do is that we will go through a small sort of a presentation where we can understand each and everything, a small aspect that is related with our Deepavali, which is our one of the best festival everyone would like to go through. And it is not only in India, it is outside the India also. Most importantly, this is a relation. This is a festival that is not restricted to any particular religion as such. So let us see what are the different ways that we can keep on ourselves celebrating along with Deepavali. Hope you all can read. This is a something which we all know, Deepavali. Okay, when we talk about Deepavali, no one can think anything else other than lights, diyas, and this is how Deepavali is abbreviated. Overall, any country you go, if you talk about the Deepavali festival that is happening in India, people will just think only one thing, and that is light. Row of lights. That is what the Deepavali is all about. It is all about joy. It is all about happiness. When we talk about India, when we talk about the festival, when we talk about different seasons, Deepavali festival generally occurs in India in the month of either October or November. If you look at the overall significance, then generally it falls on the 15th day of Hindu month, Kartik. And that is the reason that the dates are expected to fall here and there with regards to our English calendar. However, at a very broad level, we know it is either October, or to be specific, it is either late October or early November that we all come together and we start celebrating our Deepavali, which is nothing but a celebration of life. It is enjoyment, and it is a sense of a goodness to each other. When you think of Deepavali, when anyone will think about Diwali, when anyone will talk about Deepavali, what you would think? In a very small and in a very single statement, it is nothing but moving from darkness into light.
isn't it? Right? So when we talk about Deepavali, whenever we are enjoying Deepavali, whenever we are celebrating Deepavali around the globe, outside the India, whenever you go, the most important thing that you would come across with regards to the Deepavali is light, and light. And this is the light that will illuminate not only your home, but at the same time it will illuminate your hearts, isn't it? So when we talk about different types of the celebrations, when we talk about different types of festivals, Deepavali is something which is a king of joyness. हम लोग भारतवर्ष में भी जब बात करते हैं, बहुत से फेस्टिवल हम लोग यहाँ पे मनाते हैं, and mainly India is known for a different festivals because of the different religions those are hosting here. लेकिन जब भी हम लोग दीपावली की बात करते हैं, it is nothing else but a sheer joy, sheer happiness, a ray of hope, and mainly यही एक फेस्टिवल है जहां पे आप you can take yourself to the supreme light, and that is why हिंदू फेस्टिवल में दीपावली का आपका खुद का एक इंपॉर्टेंस है, and that is where the whole family is expected to come down. The most important question जो जनरली हमारी नई पीढ़ी को लगने वाली है वो ये है कि हम लोग दीपावली मनाते क्यों है, isn't it? क्योंकि every time as a nowadays people need to understand कि कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है. In olden days हम लोगों को पता था, हमारे grandparents, parents, from them we used to take up something as a legacy, और जो उन्होंने हमको प्रोसेस बताई हुई थी या उन्होंने जो कुछ हमें वर्चुअल राइट्स बताए हुए थे, अकॉर्डिंगली वी यूज्ड टू सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स. लेकिन आज जनरेशन का सबसे बड़ी क्वेश्चन ये भी होती है कि हम लोग कोई भी फेस्टिवल क्यों मना रहे हैं, और अगर हम लोग उनको बता पाए कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट अ रिच कल्चर हिंदुइज्म और our country has, then they will also understand the significance of a celebration of a Diwali. There are different reasons behind it. There are some mythical, historical reasons जो दीपावली के साथ जुड़े हुए हैं. We'll go with that one by one. But this is all about history. This is what has been mentioned in our old books. But nevertheless, what is most important, जो सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए है, that is the celebration of a Diwali, which is nothing but just joy and joy. So सबसे पहली बात जो हमारे पुरानी जो किताबें हैं वहां पे भी जो लिखी गई है, उसमें एक बात ये भी बोली जाती है दीपावली के बारे में. If you all remember, there is a activity that had happened जिसे समुद्र मंथन कहा जाता है. Probably जो हमारी नई जनरेशन है, they might not be knowing what is the समुद्र मंथन. लेकिन जब देव और दानवों इनमें जब फाइट हुई थी, and at that time there was a particular scenario जहां पे समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में से जो सबसे पहली चीज उभरी हुई थी, that is goddess Lakshmi. That is the one of the reason. This is the same time or this is the same segment कि जिस वक्त ये घटना हुई थी. This is also related with Deepavali as a first instant, because ultimately goddess Lakshmi is nothing but a symbol of wealth. There is another story associated with Deepavali, and that is Vishnuji rescued Lakshmiji. How it is. Again, to our new generation, whenever you get a time, just try to read how rich our culture is. Try to understand what are the historical things those we have come through. And when I say history, I'm not talking about only 300-400 years dated back things. No, go back deep in the history. Probably अभी जब कोविड के सिनेरियो में इंडिया गवर्नमेंट ने दूरदर्शन पे जो सबसे अच्छी सीरियल चलाई हुई थी, rather it was a repeat telecast, that was a Ramayana and Mahabharata. So you will have number of such instances or number of such stories, number of such happenings जो हमारी संस्कृति में हुई है, but probably we are not fully aware of it. We all are talking about technology, but unfortunately we are missing our rich culture. तो हमारी जनरेशन
If you want to understand कि हम लोग दीपावली सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, so it is my sincere urge to all of you, जब भी आपको वक्त मिले, when you are putting a time towards WhatsApp, when you are putting your time to internet, तो आप 100% सर्च कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि what are the different reasons, what are the different scenarios कि जो दीपावली के साथ जुड़े हुए हैं. अब the second thing कि जो दीपावली सेलिब्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये भी है, in ancient days, there was a king called Bali, or King Bali had kidnapped number of people. उसमें से एक थी लक्ष्मी जी, गॉडेस. इसी दिन, दीपावली के दिन ही विष्णु जी ने किंग बाली से प्रिजन में से लक्ष्मी जी को छुड़वाया था. So that is also a celebration which is again associated with our Deepavali. Moving to the one more historical or mythological story that is related with our Deepavali is Krishna ji killed Narkasur. So who was Narkasur? Do you know? Okay. Even if you know, good. Even if you don't know, try to search. And that's what again and again I'm telling. Just try to understand the rich culture of India or the rich culture of our land. Narkasur, again, a person who had captured a number of people, number of ladies, only because of his own wish. Okay, there was no reason as such. And the worst part was he was torturing all those who he had kidnapped. Again, Krishna ji came here, and as per our culture, it is said that this is a day when Krishna ji freed all those prisoners from Narkasur, and that is why again it is known as a Naraka Chaturdashi, which is again associated with our Deepavali symbols. You people might have definitely heard about Mahabharata as well as Ramayana. So the Pandavas who were sent outside their countries for almost a span of 12 years, when they return back, the whole citizens, they again celebrated the return of Pandavas. That was also during the Deepavali season, or that was the time frame which is again associated with Deepavali. So this is the fourth instance, or this is the fourth story that is related with why do we celebrate Deepavali. And again there is a one more, that is the Ramayana. And Ram is something which is one of the most famous character throughout our history. So when Lord Rama killed Ravan, and when Ram, Lakshmana and Sita, when all these came back to the Ayodhya people, they decorated the entire city with the earthen lamps. And from that day, again, it became a starting point for a Deepavali. So having said so, हमारी संस्कृति में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, माइथोलॉजिकल चीजें आप उसे बोल सकते हो या उसे हिस्टोरिकल आप चीजें बोलो, लेकिन जो कुछ हमारी संस्कृति है, हमारे एंसेस्टर्स जहां पे ये सब बातें हुई है, हर एक चीज का उसके साथ कोई ना कोई जुड़ी हुई उसकी बातें हैं. जितना आप हमारी संस्कृति को, जितना आप हमारे हिस्ट्री को जानने की कोशिश करोगे, यू विल कम टू नो हर एक फेस्टिवल के पीछे क्या रीजन है एंड व्हाट टाइप ऑफ द मैसेज दैट पर्टिकुलर फेस्टिवल इज गिविंग टू यू. सो व्हाट एवर वी टॉक्ड अबाउट, जो कुछ हम लोगों ने अभी 5 बातें सुनी, शायद आपके ग्रैंड पेरेंट्स को इसके बारे में ज्यादा पता हो, किड्स को या एग्जिस्टिंग जनरेशन को शायद इसमें से कोई चीजें पता ना चले, या प्रोबेबली वो चीजें जानने उन्होंने पहली बार सुनी हो. सो एज आई हैव सेड, इट इज अ सिंसियर आस्क, आप जितना हो सके आपके ग्रैंड पेरेंट्स से या अपनी संस्कृति में जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज दीपावली, और उसके साथ और कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई है. एज आई सेड, बहुत बार हम लोग स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द इंडिया, हम लोगों को बहुत से बातों माइथोलॉजिकल लगती है, या हर किसी चीज को हम लोग जानना चाहते हैं कि व्हाई इट इज. वी आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो चीज हम लोग देख रहे हैं या जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, whether it is really true or not. And the next thing, कोई भी चीज का जब तक अगर उसको साइंटिफिक रीजन ना मिले, तो शायद वो चीज हम लोग इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करते. So even Deepavali has got some sort of a scientific reason,
and that has been agreed upon by a number of people. So that is also a very interesting fact to know about how Deepavali is helping our atmosphere. So one of the possible reason which we can call it as a scientific reason is जब फायर क्रैकर हम लोग बर्न करते हैं या जब हम लोग फायर क्रैकर क्रैक करते हैं, then whatever the fumes that those are getting produced because of our firecrackers, okay, it makes a lot of impact on all those small mosquitoes which are very plentiful after the rains. So what does it mean? Firecrackers directly or indirectly, those are related with the rainfall. Okay, so यहाँ पे साइंटिफिक बात भी आपको पता चलेगी. If you still want to research more, अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो, then definitely go, learn, question yourself. शायद ये जो चीजें हैं आपने कभी पढ़ी नहीं होगी. जनरली इन महाराष्ट्र दिवाळी आली म्हणजे आपण फटाकडे उडवतो, मजा येते आणि आपल्यासाठी तो विषय तिथे संपतो. पण दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. एक, फटाकडे का उडवायचे ह्याचाही तुम्ही थोडं अंडरस्टँडिंग करू शकता आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला हेही कळेल की फटाकडे उडवल्यामुळे ओव्हरऑल जे काही ऍटमॉस्फिअर आहे त्याच्यामध्ये काय फरक पडतो. आपल्याला दोन गोष्टी, आपल्याला ज्या दोन गोष्टी करायच्या आहेत त्याच्यामध्ये एक गोष्ट की बाबा फटाकडे का उडवायचं, आणि पुढची गोष्ट की जी जनरली 99% आपण विसरून जातो ते म्हणजे फटाकडे ज्यावेळेला आपण उडवतो त्याच्यानंतर जो कचरा रस्त्यावर होतो तो कचरा आपण उचलत नाही. हे चुकीचं आहे नाही का. आपण आपलं सेलिब्रेशन करायचं, आपण आपली एन्जॉयमेंट करायची, मग जो तो कचरा राहतो किंवा एखादा जो फायर क्रॅकर अर्धवटच फुटून राहिलेला असतो त्याच्यामुळे दुसऱ्यांना सुद्धा इजा होऊ शकते. मग आपण हे करणं योग्य आहे का. जर का आपण आपला आनंद सेलिब्रेट करतो, आपण सगळ्या मित्रांबरोबर बाहेर येतो, आपली फॅमिली असते, आपण दिवे प्रगटवतो, आपण आकाशकंदिलाची मजा घेतो, हे करताना आपण रस्त्यावर आपण फटाकडे सुद्धा फोडतो. पण आपला आनंद आपण सेलिब्रेट केल्यानंतर आपल्यामुळे दुसऱ्या कुणालाही त्रास होता कामा नये त्याची सुद्धा जबाबदारी आपण घेणं गरजेचं आहे. शक्यतो मुलं तर तुम्ही पाहता त्या पिक्चर मध्ये सुद्धा एकतर तुम्ही फटाकडे जर का फोडणार असाल तर तुम्ही थोडंसं त्यांच्यापासून दूर राहा. घरातले मोठे मेंबर्स, तुमचे फॅमिली मेंबर्स तुमच्याबरोबर असणं गरजेचं आहे. आणि नंतर ज्याला तुमचा आनंद तुम्ही सेलिब्रेट कराल, ज्याला तुमची कम्प्लीट एन्जॉयमेंट झालेली असेल, त्याच्यानंतर तुमच्यामुळे जो काही कचरा सोसायटीमध्ये, घराच्या बाहेर, अंगणामध्ये, रस्त्यावर झालेला असाल तो न चुकता क्लीन करायची जबाबदारी ही तुमची आहे. सो ज्यावेळेला आपण दीपावलीचं सेलिब्रेशन करतो तर ते एंड टू एंड सेलिब्रेशन करणं गरजेचं आहे. जो आनंद आपण घेतो तो आनंद आपणच त्याची एन्जॉयमेंट केल्यानंतर ते सुद्धा निस्तरण्याची सुद्धा जबाबदारी आपल्यावरच असायला हवी. बरोबर. बऱ्याच वेळेला आपल्याला जी गोष्ट आपल्याकडे राहून जाते ती म्हणजे आपण आनंद घेतल्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण दुसऱ्या दिवशीसाठी ठेवतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की कॉर्पोरेशनची लोक येतील, ते कचरा साफ करून जातील, नाही, ते करतील, ते त्यांचं काम आहे, डेफिनेटली ते करतील. बट ऍट द सेम टाइम ऍज अ सिटीजन, रादर ऍज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आपण सुद्धा आपण केलेल्या ह्या कचऱ्याची जाणीव ठेवायला हवी आणि आपण हा कचरा क्लीन करूनच आपण दीपावलीचं सेलिब्रेशन संपवायला हवं. राईट. तर जे काही सगळे छोटे मेंबर्स आहेत, जी यंग जनरेशन आहे, त्या सगळ्या यंग जनरेशनला विजय वल्लभ तर्फे हा एक महत्वाचा मेसेज आहे की तुम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये दिवाळी साजरा करा, तुम्ही आनंदाने दिवाळी साजरी करा. तुम्हाला क्रॅकर्स फोडायचे असतील तर तुम्ही फोडा, पण त्या क्रॅकर्समुळे, आवाजामुळे कुणालाही त्रास होणार नाही, कुणालाही तुम्ही केलेला कचरा उचलायची गरज पडणार नाही याची तुम्ही काळजी घ्या. ओके. आता नेक्स्ट थिंग आपण पुढे पाहूयात की बाबा दीपावलीचा आपण एक ज्याला विचार केला, when we thought about Deepavali, we talked about why Deepavali is being celebrated or what are the different reasons those are associated with Deepavali. त्याचा आपण आता काही आपण त्याचं अंडरस्टँडिंग केलं किंवा त्याच्याबद्दल आपण काही गोष्टी जाणण्याचा प्रयत्न केला. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ दीपावली. एज आई सेड, हमारा जो कल्चर है
पूरी हमारी संस्कृति जो है, इट हैज गॉट अ वेरी वेरी रिच अंडरस्टैंडिंग. बहुत सी चीजें हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसे पढ़ नहीं पाते हैं, या वो चीजें हमारी तरह आ नहीं रही है उनका अंडरस्टैंडिंग. सो वी टेंड टू फॉरगेट. बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई भी फेस्टिवल जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, देन व्हाई, उसका क्या रीजन है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम लोग अभी ये भी कोशिश करते हैं जानने की कि दीपावली का सिग्निफिकेंस क्या है. वी ऑल नो दीपावली मतलब it's all about light, and as I said, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, when we say light, it is not only about the crackers, it is also something that you can pass on, give and forgive, rise and shine. Different things are there, those are related with Deepavali. अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स है, या अगर आपके साथ आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, तो जब भी आपको वक्त मिले तो आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स से बात कीजिए कि दीपावली सेलिब्रेशन कैसे होती थी. बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, और मे बी बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन, सिंस लास्ट 3-4 years और मे बी सिंस लास्ट 10 years, दीपावली सेलिब्रेशन इज प्रोबेबली गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड. या जो मायने में दीपावली का सेलिब्रेशन होता था वो शायद कम हो रहा है. लेकिन जो पहले दिन थे जब दीपावली मनाई जाती थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पूरी फैमिली यूज्ड टू कम टुगेदर. There was hardly anything that is called as a separated family. The whole family used to come together. And most importantly, there was a thing called as a Brahma Muhurta. I don't know how many people nowadays understand what is Brahma Muhurta. Waking up at 4 a.m., getting ready, taking a bath, having a absolutely new clothes, or all those different things along with your family. It was an amazing experience that many generations have taken up. Again, there is a scientific reason. आज भी साइंस ने भी ये प्रूव किया है, those people who wake up at 4 o'clock, अगर आप 4 बजे जगते हो, और अगर आप सुबह 4 बजे से लेके 5:30-6 बजे तक, if you do anything, any activity that you are doing during Brahma Muhurta is expected to give more than 100% concentration. अगर आपको आपके फैमिली की बातें अगर आपको ध्यान में है, हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको स्टडी करना है तो आप सुबह जल्दी जग जाइए, and you do the study. Why? The way atmosphere is behaving, हमारे, I don't know how many people you know, but there is something called as a Pancha Mahabhuta. पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि. These are called as a Pancha Mahabhuta. ये जो पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है, ये ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें चलती है. Those are very powerful during wee hours. That is something around 4 a.m. तो दीपावली का सेलिब्रेशन या दीपावली की डिसिप्लिन, दीपावली का सिग्निफिकेंस, that is also related with your study, your mental ability, your spiritual advancement, your health. तो दीपावली को हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रैकर बजाना है, उतना ही तक हम लोग नहीं उसे सीमित कर सकते, या लक्ष्मी की पूजा करना है इसलिए दीपावली है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. दीपावली का सिग्निफिकेंस, हेल्थ, आपकी इथिकल डिसिप्लिन्स, इफिशिएंसी इन वर्क, आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, योर स्टडी, योर मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद दीपावली. Unfortunately, we are losing it. Reason being, we do not know why to celebrate Deepavali. So I am repeatedly saying, Deepavali का मतलब सिर्फ और सिर्फ फायर क्रैकर के साथ नहीं है. दीपावली का मतलब सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग मिठाई बनाते हैं, मिठाई खाते हैं, उतने तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. There are n number of different things which I have just talked about, जो मैंने स्क्रीन पे भी रखी हुई है, जो मैंने आपको बताई भी. So try to understand the spiritual significance of Deepavali. As I said, early days, हमारे parents, हमारे grandparents, we all used to come together during Deepavali. अगर कोई जॉब के लिए बाहर गया है, और even if someone is outside for any reason, 100% people used to come together during Deepavali. So Deepavali is nothing but again a unifying event. पूरी फैमिली इकट्ठा लाने का, पूरी फैमिली को इकट्ठा लाने वाला अगर कोई फेस्टिवल है, so that is also Deepavali. Deepavali is also about
प्रॉस्पर एंड प्रोग्रेस. जैसे मैंने बताया, ब्रह्म मुहूर्त के साथ भी जो बातें जुड़ी हुई है, अकॉर्डिंगली जो पूरी फैमिली आती है, हम लोग जो पूरे साल में अकाउंटिंग करते हैं या जो कोई फाइनेंशियल आपके ट्रांजेक्शंस होते हैं, whether you are doing business or no, whether you are employee, whatever it is, but again starting something new every year through prosperity, through the progression is again related with your Deepavali. And most important thing is that illuminate yourself. कोई भी फेस्टिवल, स्पेशली लाइक दीपावली, आपको खुद को इंप्रूव करने के लिए अगर कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल अगर आपको प्रोवोक करता है, या अगर कोई फेस्टिवल आपको खुद में बदलाव लाने के लिए अगर कोई फोर्स करता है, so that is also Deepavali. So these are all different things. Those are related with your Deepavali, and why Deepavali is celebrated and how it is celebrated. You all know कि हम लोग दीपावली सेलिब्रेशन कई जगह पे 8 दिन चलता है, कई जगह पे 10 दिन चलता है, कहीं पे 1 दिन में हो जाता है. It's all about different reasons, different situations, different conditions. लेकिन अगर दीपावली की हम लोग बात करें, so generally दीपावली का जो पर्व है, दीपावली सेलिब्रेशन जो चलता है, it goes for 5 days. और हर किसी पर्टिकुलर डे का एक सिग्निफिकेंस है, उसका कोई इंपॉर्टेंस है, उसके साथ जुड़ी हुई कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसके साथ जुड़ी हुई कोई कहानियां है, या उसके साथ जुड़ी हुई कोई कार्य है. Let us try to understand the very first thing or first day, धनतेरस. And probably when अगर जैसे ये नाम है, अगर हम लोग देखते हैं, so धनतेरस, what is धन? Money, right? पैसा. So धनतेरस is something that will start your Deepavali. Keep in mind, it is also associated with Ayurveda or healing practices. Okay, so the very first thing, धनतेरस, जहां पे बहुत से घरों में आज भी हवन होता है, and this is the way where you celebrate your first day as a धनतेरस. Naraka Chaturdashi. Okay, so Maharashtra, if you talk about Maharashtra, yes, महाराष्ट्र मध्ये सुद्धा नरक चतुर्दशीसाठी खास आनंदाचा दिवस आहे. आपण त्याचा जेव्हा आपण त्याचा सिग्निफिकन्स पाहिला, नरक चतुर्दशीचा काय संबंध आहे, किंवा कृष्ण भगवाननी जेव्हा सगळ्या गोपिकांना सोडवलं नरकासुर पासून, तर त्याचे सुद्धा रिलेशन्स आहेत. व्हाय डू वी सेलिब्रेट दीपावली, त्याच्याशी सिग्निफिकंटली आलेला दुसरा दिवस म्हणजे नरक चतुर्दशी. नरक चतुर्दशी किंवा ओव्हरऑल दीपावलीमध्ये एक सगळ्यात लेडीज साठी जो सगळ्यात महत्वाची ऍक्टिव्हिटी चालून जाते ती म्हणजे रंगोली. आणि प्लीज कीप इन माइंड, 100% रंगोली इज स्टील नोन. घरामध्ये दीपावलीसाठी, दीपावली सेलिब्रेशन कुणाच्याही घरामध्ये प्रवेश करताना जर का सगळ्यात एक कॅची जर का मुवमेंट असेल, किंवा कुणाच्याही घरामध्ये प्रवेश करताना लोकांना प्रसन्नता देणारी जर का कोणती गोष्ट असेल, तर ती म्हणजे रंगोळी. सुरुवातीच्या काळामध्ये जी रंगोळी असायची, तर त्या रांगोळी काढल्यानंतर त्याच्यावर हळदी कुंकाचा सुद्धा सडा टाकला जायचा, किंवा हळदी कुंकाने सुद्धा त्या रांगोळीची पूजा केली जायची. दॅट वॉज अ सिग्निफिकन्स. आणि रांगोळी ऑलमोस्ट असं नाही की रांगोळी फक्त त्यांनी एका ठिकाणीच काढून ठेवलेली आहे, असं नाही. रांगोळी सुरुवातीला शाळांमध्ये सुद्धा असायची, ग्राउंडवर सुद्धा रांगोळी असायची. जर का तुम्ही एखाद्या ठिकाणी ध्वजवंदन करत असाल तर तिथे सुद्धा रांगोळी असायची. Because ultimately it is just a way of celebration. It is a way of spreading the joy, spreading the happiness. Third day, which is actually Diwali. आणि हा दिवस सुद्धा as we talked about, किंवा जसं आपण पाहिलं तर हा दिवस सुद्धा आपल्या रामायणाशी रिलेटेड आहे, की जेव्हा राम, कृष्ण आणि सीता अयोध्येमध्ये परत आले. आणि ह्या दिवशी बऱ्याच ठिकाणी आजही जी गोष्ट होते ती म्हणजे चोपडा पूजन. चोपडा पूजन किंवा लक्ष्मी पूजन ह्या गोष्टी कदाचित एखाद्या दिवसाच्या फरकाने होऊ शकतात, पण सिग्निफिकन्स असा आहे की जे काही तुम्ही पूर्ण वर्षामध्ये तुम्ही तुमचे फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स केलेले आहेत, पूर्ण वर्षामध्ये तुमचा जो काही व्यवहार झालेला आहे, सुरुवातीच्या काळामध्ये असं असायचं की जर का शेतकरी राजा जेव्हा तो एखादी वस्तू विकत घ्यायचा, तर ह्या वेळेमध्ये दिवाळीच्या आसपास त्यांनी जे काही धनधान्य त्याच्याकडे आलेलं आहे,
किंवा ते जे काही त्याच्याकडे त्यांनी जो त्याचा पूर्ण वर्षभराचा खर्च आहे तो खर्च मिटवून नव्या वर्षाची सुरुवात सुद्धा लोक दीपावलीमध्ये किंवा ह्या दिवशी करायची. त्यामुळे हा तिसरा दिवस सुद्धा महत्वाचा असतो की जिथे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे चोपडा पूजन होतं. फोर्थ इज पाडवा, and I don't think so you need anyone else to talk about Padwa. This is the day where everyone, whether it is a lady, whether it is a male member, kids, everything is getting absolutely happiness. That is the Padwa. And I will not talk about anything about Padwa. The last day is Bhai Dooj, Bhau-Beej. Bhau-Beejचा दिवस किंवा त्याची पद्धत, इफ यू गो अक्रॉस द इंडिया, तुम्हाला थोडी ती वेगवेगळ्या पद्धतीने पण होऊ शकते. परंतु सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की जी भाऊबीजच्या रिलेटेड आहे ती अशी आहे, आपल्या हिस्ट्रीमध्ये असे सांगितले जाते की यम आणि यमाची बहीण या दोघांमधल्या प्रेमाचा एक जो अत्युच्च क्षण होता, किंवा आपल्या बहिणीनी आपल्या भावाबद्दल यमाबद्दल जी दाखवलेली हॉस्पिटॅलिटी होती त्याच्या रिलेटेड किंवा त्याचं प्रतीक म्हणून भाई दूज, भाऊबीज हे सेलिब्रेशन होतं. दिवाळीचा हा शक्यतो 5वा दिवस भाऊबीज, आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली प्रत्येक भावासाठी, बहिणीसाठी, आणि त्याच्या पुढे जाऊन त्या दिवशी मिळणारी काय, तर त्या दिवशी मिळणारी मिठाई, भाऊ बहिणीचं प्रेम, एकमेकांची चेष्टा, एकमेकांची मस्करी, याच्यातून सजणारा दिवस म्हणजे भाऊबीज. असे हे सगळे आपले दिवाळीचे सेलिब्रेशन्स, आपले हे दिवाळीचे वेगवेगळे दिवस या पद्धतीने आपण सेलिब्रेट करतो. आणि जेव्हा तुम्ही हे पूर्ण ही स्क्रीनचे फोटो पाहाल त्यावेळेला एकदम सिंपल तुम्हाला एका सेकंदामध्ये लक्षात येईल ही अख्खी दीपावली. भाऊबीज बद्दल आपण बोललो, आपण गुढीपाडव्याबद्दल बोललो, आपण ब्रह्ममुहूर्ताबद्दल बोललो, आपण फटाकड्यांबद्दल बोललो, आपण फराळाबद्दल बोललो, आकाशकंदील बद्दल बोललो. सो दिस इज ऑल अबाउट दीपावली, राईट? सो वी टॉक्ड एव्हरीथिंग अबाउट दीपावली सो फार. याच्या पुढे तुम्हाला अजून काही क्वेश्चन्स असतील, तुम्हाला काही जाणून घ्यायचं असेल, वी कॅन डेफिनेटली ट्राय टू अंडरस्टँड. पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की जी ह्या वेबिनारच्या थ्रू विजय वल्लभ आपल्यापर्यंत पोहोचू इच्छित ते म्हणजे आपल्या संस्कृतीमध्ये जे काही वेगवेगळे सण आहेत त्या प्रत्येक सणाचा एक वेगळा सिग्निफिकन्स आहे, त्या प्रत्येक सणाची हिस्ट्री आहे, त्या प्रत्येक सणाशी जुडलेली कोणती ना कोणती आपल्या इतिहासातली घटना आहे. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा तेव्हा दीपावली म्हणजे काय, दीपावलीचं सेलिब्रेशन म्हणजे काय, आनंद म्हणजे काय, कुठल्या पद्धतीने आपण तो आनंद साजरा करू शकतो, दीपावली आपला आनंद साजरा करण्यासाठी कशी आपल्या पूर्वजांनी त्याची कशी सांगड घातलेली आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कळणार आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड, ट्राय टू सिट विथ युअर पेरेंट्स, ट्राय टू सिट विथ युअर ग्रँड पेरेंट्स अँड ट्राय टू अंडरस्टँड द डिफरंट सिग्निफिकन्स. आणि सगळ्यात महत्वाचं, ऍज आय सेड, दीपावली इज नॉट ओनली समथिंग विच वी कॅन टॉक ओनली अबाउट हिस्ट्री. दीपावलीसाठी बरेच सायंटिफिक रिझन्स आहेत, सायंटिफिक सिग्निफिकन्स आहेत त्याचे. प्लस दीपावली आणि फायनान्स, दीपावली आणि तुमची हेल्थ, दीपावली आणि तुमची मेंटल हेल्थ, दीपावली आणि जॉय, दीपावली आणि फेस्टिवल, प्रत्येक गोष्टीची सांगड या दीपावली फेस्टिवलच्या सानिध्यामध्ये किंवा या दीपावलीच्या सेलिब्रेशन मध्ये तुम्हाला मिळते. सो आय ट्रस्ट, आय होप, आय एक्सपेक्ट whatever we have gone through, ज्या काही गोष्टी मी तुमच्या समोर आता मांडल्या, ज्या काही गोष्टीच्या बद्दल मी तुम्हाला माहिती देण्याचा प्रयत्न केला, यू विल ट्राय टू अंडरस्टँड मोर अँड मोर अबाउट इट. आणि इथून पुढच्या ज्या तुमच्या प्रत्येक जो दिवाळी सण तुमच्या आयुष्यात येणारा आहे तो तुम्हाला प्रत्येकाला भरपूर समृद्धी देत जावो, ही विजय वल्लभ कडून आणि माझ्याकडूनही तुम्हाला अशा खूप खूप शुभेच्छा. आय थिंक मॅम विल ओपन द session maybe for some questions and answers. If you have, we'll take it through, and then we will just eagerly, we all are eagerly awaiting for Deepavali celebrations. Over to you. Thank you so much, sir, for sharing this valuable information with all of us regarding the depth of Diwali celebration.
Now, with this, we go ahead and begin with our question and answer round. I hand over to Gitanjali teacher. Over to you, Gitanjali. Thank you, Sarika. Thank you, Sarika teacher. Once again, a very good morning to all our wonderful audience watching our today's webinar. Like every Sunday, this Sunday too is very special as we have come up with one more interesting topic which will help us boost our festive mood and glitter with skills of knowledge, joy, and happiness. Today, I really feel privileged to be given this opportunity to interact with a wonderful personality, Mr. Rahul Shah, social activist. Sir has beautifully put forth of us the biggest and grandest festival which is celebrated all over the world for different reasons and occasions, and the festivals commemorated to mark joy, victory, and harmony. हर घर में हो जाला, आए न रात काली, हर घर में माने खुशियां, हर घर में हो दिवाली. So let's witness the spirit of this season, our webinar, Diwali, Nai Umang, Naya Josh, through a question answers round. As we have seen, Sir has explained the values and importance of celebrating Diwali very well. दिवाळी म्हटले की प्रत्येकाच्या मनात उत्साह संचारतो. सरांनी खूप विस्तृतपणे त्यांच्या व्ह्यूज मध्ये दिवाळी सणाची विस्तृत माहिती दिली. Sir, festivals are an expressive way to celebrate glorious heritage, culture, and traditions, which are meant to rejoice the special moments and emotions in our life with our loved ones. Further, we move on to a question. I kindly request a student, Deep Savashar of Standard 8, to ask the question. Over to you, Deep. My name is Deep Praveen Savashir. I am from 8th A, and my question is how to celebrate Diwali with blends of trends and traditions. A very interesting question, Deep. Sir, आपली ही दिवाळी आपण पारंपरिक पद्धत एवं नवनवीन येणाऱ्या अपकमिंग ट्रेंड्स यांचे संमिश्र करून उत्तमरित्या कशी साजरी करू शकतो, जेणेकरून सणाला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त होईल. ओव्हर टू यू सर. Hey, good morning, Deep. How to celebrate Diwali with blend of traditions and new trends? Deep, Diwali is something that has got no boundaries at all. तुम्ही तुमच्या कोणतीही आयडिया की त्याच्यामध्ये तुम्ही एकमेकांबरोबर आनंद शेअर करू शकता, तुम्ही एकमेकांबरोबर गिव्ह अँड टेक ही कन्सेप्ट तुम्ही रुजवू शकता. अशी कोणतीही गोष्ट तुम्ही दीपावलीच्या माध्यमातून साजरी करू शकता. ऍज आय सेड, सुरुवातीच्या काळामध्ये सगळी फॅमिली एकत्र यायची. अनफॉर्च्युनेटली बिकॉज ऑफ सम रिझन्स आता फॅमिलीचं एकत्रीकरण दिवाळीसाठी खूप कमी होतं. पण तुम्ही प्रयत्न करून तुमचे ग्रँड पेरेंट्स, तुमचे पेरेंट्स, तुमचे काका काकी जे काही आपली नाती आहेत ती जर का तुम्ही प्रयत्न केलात की आपण एकत्र येऊया. सध्याच्या काळामध्ये बऱ्याच वेळेला आपण एकमेकांना विश करताना फक्त व्हॉट्सअप किंवा कदाचित एक फोन कॉल करतो आणि हॅपी दीपावली म्हणतो. नाही, इफ पॉसिबल ट्राय टू मीट पर्सनली. एकमेकांच्या घरी जाणं, एकमेकांना आपल्या घरी बोलवणं, त्यांच्याबरोबर तेही शक्य नसेल तर तुम्ही कदाचित एखाद्या वेळेला तुम्ही बागेमध्ये भेटू शकता. पण हॉटेलमध्ये जाऊन दीपावली साजरी करणं इज समथिंग दॅट वी हॅव टू थिंक 2-3 टाइम्स. कारण तुमच्याकडे घरी तुमच्या आईनी, तुमच्या काकीनी किंवा कुठल्याही व्यक्तीने घरी बनवलेला फराळ तुम्ही एकत्र येणं, एखाद्या वस्तूनी एक एक्झाम्पल की समजा तुमच्या काकीनी लाडू बनवलेले, तुझ्या मम्मीनी चिवडा बनवलेला आहे, दुसऱ्या कोणीतरी चकरी बनवलेली आहे, चौथ्या व्यक्तीने कदाचित करंजी बनवली असतील. सो व्हेन यू कम ऑल टुगेदर, की जे आपल्या हिस्ट्रीमध्ये आपल्या संस्कृतीमध्ये आधी होत होतं, आपण एकत्र यायचो, विचारांची देवाणघेवाण व्हायची, एकमेकांची हेल्थ कशी आहे त्याची देवाणघेवाण व्हायची, कुणाचं कोणतं कार्य चाललंय की कोण सध्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये इन्व्हॉल्व आहे त्या गोष्टी कळायच्या. तर हे तुम्ही नवी पिढी हा तुम्ही प्रयत्न करू शकता
की फक्त व्हॉट्सअपवर किंवा फक्त फेसबुकवर किंवा फक्त एकमेकांना कॉल करून फक्त विशेष देण्याऐवजी ट्राय टू मीट द पीपल, ट्राय टू सेलिब्रेट. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, तुम्ही 4-5 मित्र मिळून सुद्धा जर का तुम्हाला शक्य असेल तर जे बेगर आहेत तुम्ही त्यांच्याकडे जाऊन त्यांना सुद्धा तुम्ही काही गोडधोड वस्तूंचं त्या दिवशी वाटप करू शकता. अनफॉर्च्युनेटली बरेचसे वृद्धाश्रम सुद्धा आहेत, तिकडे सुद्धा तुम्ही जाऊन त्यांनाही तुम्ही दिवाळीसाठी तुम्ही भले एक छोटीशी त्यांना पंती द्या किंवा त्यांच्याकडे जाऊन तुम्ही एखादा थोडं तुम्ही त्यांना जर का शक्य असेल तर स्वीट, तुम्हाला तेही जरी शक्य नसेल तरी सुद्धा फक्त दीपावलीसाठी जरी तुम्ही त्यांच्याबरोबर जाऊन बसलात, त्यांच्याशी तुम्ही अर्धा-पाऊण तास गप्पा जरी केल्यात, त्यांच्याकडून दीपावलीच्या काही गोष्टी जाणण्याचा प्रयत्न केलात, सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे वेअर यू कॅन सेलिब्रेट दीपावली. यू कॅन शेअर द जॉय. आणि माणसानी माणसाशी बोलत राहणं, दॅट इज द क्रक्स ऑफ दीपावली. रादर दॅन डुईंग ऑल द थिंग्स व्हर्च्युअली, वी शुड ट्राय टू मीट द पीपल, try to talk the people and try to share the joy. Is that okay, Deep? Or you want still anything else? Okay, sir. Thank you, sir. Very true, sir. Meeting and sharing joy with each other is the biggest blend and trend of celebrating Diwali. Further, we move on to our next question. I request Mrs. Jain to ask the question. Over to you, Mrs. Jain. Ma'am, we can see you. You can ask the question. And I think, ma'am, you are on mute. You have to unmute yourself. Please. My name is Reena Jain. My child Hitansh Genmal Jain, standard senior KG A. Can we celebrate Diwali without spending much? Oh, very good question, ma'am. But let me tell you, Diwali is never about spending money. It's not like that. What I'm trying to tell you, ma'am, is it is just the custom that we have inherited. I don't know from where, but generally people think that only any festival, the celebration is only by way of spending the money. Then only it is a celebration. Probably, I think that is not the right way. The most important thing to celebrate any festival is understand why the festival is to be celebrated. In ancient days also, and as we have gone through, people used to illuminate diyas, they used to talk, they used to visit. It's not like that only bringing or only spending something is a celebration. Definitely not. And when we talk about the spend, generally nowadays, and if I'm not wrong, the spending is probably on taking a new clothes, point number one. Generally, or maybe when we talk about ladies, probably it is about going for a new jewelry. Okay. 3 is what? Probably people want to go for a new home or a new car, something like this. Fair enough. So whatever good things or whatever new things you want to do, and if you can try to match it with Deepavali. For example, if you are already planning to buy a jewelry, or if you are already planning to go for a new vehicle, and if you want to do it during Deepavali, then that is absolutely fine, because every day of Deepavali has got its own significance. It has got some basic understanding. So something which you have already planned and you are just now trying to align it with Deepavali, उसमें कोई दिक्कत नहीं. But if you say कि मुझे दीपावली सेलिब्रेट करना है, इसका मतलब मुझे सिर्फ खर्चा ही खर्चा करना है, then probably we are having the wrong assumption. In old days, घर में ही लोग, just an example, घर में ही लोग आकाश कंदील, नाइट लैम्प, वो बनाते थे. कैसा भी हो, लेकिन वो घर में बनाया जाता था. उस वक्त दादी साथ में बैठती थी, बच्चे साथ में बैठते थे. किसी पेपर, शायद महाराष्ट्र में अगर बता जाए तो उसे घोटिव पेपर बोलते हैं, वो कलर पेपर लेते थे, साथ में बैठ के थोड़ा इधर कटिंग किया, उधर कटिंग किया. बीच में उन्होंने कुछ कोशिश करके कोई बल्ब वहां पे फिटिंग करने की कोशिश की या बल्ब लगा दिया, और उनके लिए वो नाइट लैम्प या स्काई लैम्प बन गया. दैट वाज अ प्योर हैप्पीनेस. भले वो आधा अधूरा हो, लेकिन वो मैंने खुद ने बनाया है, उसकी एक खुशी थी.
मैम लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर मुझे दीपावली सेलिब्रेशन करनी है और दीपावली सेलिब्रेशन के लिए जो बाहर सिर्फ 500-600 का ही नाइट लैंप या स्काई लैंप लेना है तब भी मेरी दीपावली बनेगी, देन प्रोबेबली मैम वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इट। जिस हिसाब से हमें चाहिए हम कर सकते हैं, देयर इज अ नो लिमिट एज सच, एज आई सेड। लेकिन अगर आपके ऑलरेडी कुछ प्री प्लान अगर आपकी कोई बातें हैं वो डेफिनेटली आप कर सकते हो और उसको आप सिग्निफाई कर सकते हो। साथ में ही मैम अगर आप स्पेंडिंग की बात करते हो तो जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, स्पेंडिंग इज आल्सो समथिंग वेयर यू आर पुटिंग आउट योर मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, द सेम वे इट इज इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखते हो आजकल, जस्ट एन एग्जांपल, अगर हम लोग शेयर मार्केट की बात करें तो लोग बोलते हैं कि मुहूर्त पूजन, उस वक्त आप कुछ कीजिए। अगर हम लोग ज्वेलरी शॉप में भी जाते हैं देन पीपल आर आल्सो टॉकिंग अबाउट मुहूर्त पूजन। सो व्हाट डज इट मीन? वो पर्टिकुलर मुहूर्त पे अगर हम लोग कोई चीज अगर चीज की हम लोग कुछ खरीदारी करते हैं या अगर वो पर्टिकुलर टाइम को अगर हम लोग वैल्यू देते हैं, देन इट इज बिलीव्ड कि वो परंपरा या वो चीजें हमारे साथ पूरे साल भर रहेगी। सो यू मे गो टू द गोल्ड शॉप, यू मे गो फॉर अ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, जस्ट एन एग्जांपल, बट इट डजंट मीन कि हर बार आपको कोई बहुत बड़ा ही खर्चा करना है या आपको हर समय कोई बड़ी ज्वेलरी लानी है। अगर आप घर लेना चाहते हो तो शायद उस दिन आप आपका पहला इंस्टॉलमेंट है या आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन है आप वो कंप्लीट कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ दीपावली, इट इज ऑल अबाउट जॉय, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड just keep on spending. This is my personal thought, ma'am, and hope I answered you. खरंच सगळ्यांना भेडसावणारा हा मोठा प्रश्न की खर्च हा आलाच, त्याचं निरसन सरांनी खूप छानपणे केलं आहे. व्हेरी ट्रू सर. Those celebrations are an important aspect of everybody's life, but it's entirely our responsibility to be vigilant about our spending and wasting our hard money. As we are proceeding further, we come to a very important question. Hence, I request Prachi Jalgi of Standard 7 to ask the question. Over to you, Prachi. Hello, sir. My name is Prachi Jalgi from 7th B, and my question is, how can we utilize our skills to celebrate Diwali innovatively? A very nice question, Prachi. Sir, या वर्षाची दिवाळी मुलांनी आपले स्किल्स वापरून नाविन्यपूर्णरित्या कशी साजरी करावी? Over to you, sir. Prachi, so absolutely good thing to know. So Prachi, what is most important is skills. When you talk about the skills, then let us see what skills we are talking about. For example, let us say कि you are a very good artist. अज्यूम करते हैं कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो और आपकी स्केचिंग अच्छी है, तो प्राची शायद आज या दीपावली के दिन भले आप एक ब्लैक एंड व्हाइट या कलर पेंसिल आप ले सकते हो, वो पेंसिल पे अगर आपने दिया, मराठीमध्ये ज्याला आपण पणती म्हणतो, अगर आपने एक 20-25 पेपर पे भी, प्लेन पेपर पे, जो शायद आपके स्कूल की जो नोटबुक में भी आपको मिल सकते हैं या शायद आप उसे खरीद भी ला सकते हो कि जो 25 रुपए में 50 पेपर मिल सकते हैं और मे बी समथिंग लाइक दिस। अगर आप उस पे भी ना आकाश कंदील या दिया अगर आप उस पे ड्रॉ करते हो, उसको कलर करते हो, और अगर वो भी आप आपके जो फ्रेंड्स है या आप अगर किसी स्कूल में जाते हो तो आपकी जो टीचर है या आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी अगर आप उनको भी देते हो ना, दैट इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज अ जॉयफुल सेलिब्रेशन। आपका स्किल था, आपने उसे सेलिब्रेशन के लिए उतारा। प्रोबेबली आपको शायद लग भी सकता है कि मेरा स्केच अच्छा नहीं है या मुझे पेंटिंग अच्छी नहीं आती, डजंट मैटर, लेकिन आपने आज कोशिश की। सेकंड एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं कि शायद आपको व्हाट्सएप पे या प्ले स्टोर के कोई अच्छे एप्लीकेशंस आपको यूज करने आते हैं, नो प्रॉब्लम, आप एक छोटा सा वहां पे एक सेलिब्रेशन का एक ग्रीटिंग कार्ड बनाओ कि जो वर्चुअल कार्ड आपका बन सकता है, that you can send to anyone. Rather you can make it specifically, आप यूनिक बनाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपकी जो टीचर है मैथ्स की टीचर है, तो आप एप्लीकेशन का यूज करके मैथ्स के स्पेसिफिक आप कोई एक छोटा सा कोई वहां पे एक वर्चुअल एक छोटा सा व्हाट आई कैन से
एप्लीकेशन बना सकते हो, या आप कुछ वर्चुअल उसका बैकग्राउंड बना सकते हो विच इज स्पेसिफिक टू द मैथ्स और विच इज स्पेसिफिक टू द इंग्लिश और विच इज स्पेसिफिक टू द साइंस, और आप आपकी वो टीचर को आप वो गिफ्ट कर सकते हो. यू आर हैविंग अ स्किल्स. अगर आपको लगता है कि मैं ये सब एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज इट. एंड फॉर दैट आपको सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये करनी होगी कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दीपावली सेलिब्रेशन क्यों करते हैं. वंस यू नो, then whatever the skills you are having, you can always do. उसके आगे भी जाके समझ लीजिए कि you know कि मुझे कैरम अच्छा खेलना आता है, no problem. दीपावली के दिन छुट्टियां है, try to call your friends, try to sit with your family कि नहीं आज हम लोग एक आधा पौन घंटा 1 घंटा हम लोग सब साथ में बैठेंगे, दीपावली है. अगर आज हमको दिवाळीचा जर का आम्हाला फराळच करायचा आहे तर आज आम्ही या सगळेजण मिळून अर्धा पाऊण तास कॅरम खेळूया. तुला येत नसेल तर मी शिकवते. लेट अस सिट टुगेदर, लेट अस टॉक टुगेदर, लेट अस लाफ. एकमेकांची चेष्टा करू, आनंद साजरा करू, फराळ करू आणि आपण कॅरम खेळू. सो व्हॉट एव्हर स्किल यू आर हॅव्हिंग, just try. You can definitely utilize. There is no limit. Just understand what is your skill and how to whom you want to devote your skill, and the sky is open for you, Deepak. Sorry, Prachi. Extremely sorry. Is that okay, Prachi? Yes, sir. Thank you. Every child is blessed with some or the other skills because every child is unique. Hence, let us make this Diwali occasion an outlet to exhibit our hidden talents and celebrate the festival with gush of innovation. Thank you, sir. Now we move on to our last question. As teachers play a very crucial role in value building of a child, I hereby request our teacher, Ms. Bhavika Rathod, to ask her next question. Over to you, Bhavika teacher. Hello and good morning, sir. I would like to ask you that how can we all together inculcate the values of celebrating festivals in this upcoming generation? Very important question indeed. Sir, आजकालच्या आपल्या ह्या टेक्नोसेव्ही जनरेशन मध्ये आपण आपले सांस्कृतिक मूल्य उत्तमरित्या आपल्या मुलांमध्ये कशा प्रकारे रुजवू शकतो? Over to you, sir. So, Bhavika, whenever we talk about next generation, whatever we talk, there is no limit, and up to what extent we are supposed to talk, that there is also no limit as such. But as we talk about Deepavali and as we talk about values, so the very first thing is whichever festival we are going to celebrate, let us try to ensure that all the people who are celebrating that festival, they know, or at least they should try to know that why we are celebrating it, isn't it? It shouldn't become something called as a, since last year my parents celebrated Deepavali, or since last year we celebrated XYZ festival, so I am going to do it again this year. No. If you know, for example, that waking up in the morning as a part of Deepavali, why it is so, then as I said, the whole cosmic energy you can get, or you can get blessed with whole cosmic energy when you are awakened around 4:30 or maybe 3:45, 3:45 in the morning. And this has also been scientifically proven. हे जे आपली ब्रह्मांड आहेत, पंचमहाभूत ज्याला सांगितलं जातं, आणि आपल्या संस्कृतीमध्ये शास्त्रामध्ये सुद्धा या पंचमहाभूतांबद्दल खूप खूप मोठे लेख आहेत. पृथ्वी, जल, आकाश, वायू, अग्नी. तर त्यांचा सुद्धा तुम्ही ब्लेसिंग्स कसे घेऊ शकता? सकाळी उठणं म्हणजे मेनी टाइम्स व्हॉट हॅपन्स इज, तुम्ही सकाळी उठायचं म्हणजे सगळ्यात मोठं चॅलेंज असतं की सकाळी उठून मी काय करू, किंवा सकाळी उठल्यानंतर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी असते की प्रोबेबली सगळ्यांचे व्हॉट्सअप चालू होतं. नो, उठणं, इवन मराठी शब्द उठणं, व्हाय, ती जी सुवासिकता आहे उठण्यामध्ये, आणि जर का उठण्यामध्ये जेव्हा आपण औषधी सुद्धा काही गोष्टी त्याच्यामध्ये मिक्स केल्या जातात, आणि त्यावेळेला जेव्हा तुम्ही स्नान करता, ज्याला तुम्ही अभ्यंग स्नान म्हणता, तर त्याचं महत्वाचं कारण असं आहे की तुमच्या शरीरातली, तुमच्या बॉडीवरची जी काही स्मॉल म्हणजे छोटी छोटी जी रंध्र आहेत की ज्याच्यामध्ये तुमची स्किन रेस्पिरेशन करते, ती सुद्धा खुली व्हावीत, त्याच्यासाठी उठणं. देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन सोप अँड देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन उठणं.
Soap is something probably that will try to make your skin only glossy. But utna, it will try to ensure that your skin breathes. So this is something you need to make sure that whatever activity our generation has been doing, what is the significance of it? Values, as we talk about, even in Diwali, caring and sharing. Let us say we are in a school. In a school, there is no harm. We will have maybe a second day or third day of Diwali, where every student is supposed to bring whatever he has at his home as a part of Diwali celebration. Maybe something called a chuda, ladu, karanji. On the day, the very first day or very second day in the school, everyone is supposed to just exchange whatever they have brought in. As a school or as a group of kids, probably they can visit an orphanage where they do not have anything to eat. These kids, throughout their or whatever tiffin they had or whatever good thing they would have used, they can share it. Even kids can share their old clothes. For example, when you are moving from 4th standard to the 5th standard, it is possible की जे तुमच्याकडे गेल्या वर्षीचा युनिफॉर्म आहे की तो अतिशय चांगल्या कंडिशन मध्ये आहे, सर तो युनिफॉर्म सुद्धा तुम्ही शाळेमध्ये टीचरशी कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही त्यांना सांगू शकता की माझ्याकडे हा युनिफॉर्म चांगला आहे. जर का असं कोण व्यक्ती असेल की जे कदाचित युनिफॉर्म अफोर्ड करू शकत नसतील, तर माझ्याकडे युनिफॉर्म आहे किंवा माझ्याकडे गेल्या वर्षीची पुस्तकं आहेत किंवा व्हॉट एव्हर इट इज. सो केअरिंग अँड शेअरिंग, being with each other, being a human being, this is what the festival is all about. And through all such activities, ma'am, you can pass on all such a processes, you can pass on all such a points where we can build a strong humanity, where we can build a strong next generation. Hope this is what you are looking for. Isn't it? Really, values of celebrating festival in upcoming generation and growing kids is a priority task, as it helps them to develop into a cultured human being enriched with rituals and devotions. Thank you so much, sir. With this, we come to an end of the question answers round, but I would like to surely express that sir has explained the importance of festival celebration, as they make us forget our cultural and religious differences and unite together to rejoice with the feeling of togetherness. Through our today's webinar, Diwali, Nayi Umang, Naya Josh. Thank you, sir. I hereby request Jacinta ma'am to present her views. Over to you, ma'am. Thank you, sir, for this wonderful and inspiring message for our parents and students. Surely we will find new ways to ignite their minds each day by making discovery of life interesting, by imbibing cultural values with blends of new trends, so that our children will grow up with an updated knowledge as well. Thank you, sir, once again. May this fireworks burn away all our troubles, problems, and sorrows, and may this light up our lives with happiness, joy, and peace. This wonderful Diwali. Let's celebrate the festival in true sense by spreading joy and light up the world of others. Have a happy, safe, and blessed Diwali. Thank you. Now, I would like to offer my heartfelt thanks to our today's speaker, Mr. Rahul Shah. Sir, thank you so much for sparing your valuable time to enlighten all of us through your inspiring words and knowledge. Sir, thank you for uplifting everyone's morale, pushing the boundaries, and helping everyone to improve culturally and socially. I am thankful to our chairman, Mr. Subhashji Parmar sir, for his guidance and motivation always. I also thank our members of Education Committee, our principal, Mrs. Jacinta Manuel, teachers, parents, and all our viewers on Facebook Live. A very big thank you to our technical team who are using their remarkable talents and skills for our success. I conclude by saying a big thank you to one and all present here.
We look forward to have you all again in our next webinar. Thank you. Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune, India. Thanks all our viewers for giving their overwhelming response. Thanks to our today's eminent speaker. A special thanks to our chairman, Shri Subhash Ji Parmar. A big thanks to our organizing team, Mrs. Jasanta Manuel, Principal, Mr. Kalpesh Darji, Team Leader, Mrs. Sarika Paigude, Teacher, Mrs. Gitanjali Gullapelli, Teacher, Mrs. Itisha Shah, Teacher, Miss Bhavika Rathod, Teacher, Miss Urvisha Rathod, Teacher, Mrs. Aparna Dhaigude, Team Member. Once again, thank you all. Thank you all the viewers for watching this webinar. We look forward seeing you next Sunday for yet another interesting webinar. Till then, stay tuned. Thank you.